Fulani, oh gidan Fulani. Makiyayan suna kuka, manoman suna kuka, basu san jaja a suna ba. Gidan Fulani, iye gidan Fulani, gidan Fulani, oh gidan Fulani. A gidan Fulani munafincin su bai buya ba. A gidan Fulani hasabibancin su bai buya ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani. A gidan Fulani akwai rikici da bai buya ba. Duk da suna da mai horo, bangon mana su bai tsira ba. Wasu garkar su ba yanci, a sanya su kan bauta. Gidan Fulani, wayo Allah Fulani. Na rantse ko menene zan yi a kayanki, kuma na ansa bai zama aibu ba ina soki. In kar ku raba mu, in ba ita ni ba zan saura ba. Allah ya haɗa mu, rabuwar mu da ke ba ta. Assalamu alaikum masu kallon mu da kuma sauraron mu. Da farko sunana Akshat Hamisu Ibrahim Tumbudi, ɗaya daga cikin darakto na wannan fim wato Gidan Fulani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Ibrahim Baita Abubakar Dan Sola, executive producer na wannan fim mai suna Gidan Fulani. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Hamis Magaji Abdullahi, wanda aka fi sani da ɗan birni, jarumi a cikin wannan fim wato Gidan Fulani. Wato Gidan Fulani ya zo muku da ƙayatattun abubuwa na ban mamaki, na ban al'ajabi, tare da nishaɗantarwa kuma da ilmantarwa da kuma gamsar da ɗan kallo. Sai da kira ga nake so na yi ga abokanan sana'an wato 'yan dalodin. 'Yan dalodin mu sai da kuku sai da mu. Ina alfahari da ku. Da Allah 'yan dalodin a ci gaba da ba mu haɗin kai wajen mallakar wannan fassa wato ta Gidan Fulani. Mallakar wannan fassa da za ku yi ita ce za ta ba mu damar ƙara yin wani har mu tafi season 2 season kaza sauransu. Ku ba mu haɗin kai domin kuma ya zamanto a ce halak ɗin kuke ci, kada ya zamanto a ce mutum yana tura wannan fim mai suna Gidan Fulani kuma bai mallaki ainihin wannan fasta ba. Duk inda kake muna da marketers, Kano ne, Kaduna ne, akwai marketers ɗinmu mai suna Abdullahi Dogo, yana nan yana raba ta gari ko ina. Wannan fasta za ta isan Allah ya so ya yadda. Da fatan da Allah za a ba mu haɗin kai musamman 'yan download. Kar ku manta, wannan fim mai suna Gidan Fulani akwai abubuwan da in har kika sake ko ka sake ka fara kallo ba za ka iya tashi ba. Domin akwai saƙon da ake so ya miƙa, kuma ya miƙa, kuma za ku gamsu. Gidan Fulani, kar ku manta, ku neme mu a channel ɗinmu mai suna Gidan Fulani 24 TV. Gidan Fulani 24 TV. Taku ce, tamu ce, Gidan Fulani. Mun duba kabri nan babu wani garke da ya saura sai mariƙaye. Da dukkan alamu babban shanun nan kore su aka yi, don mun ga sawu. Akwai wannan maganganun duba namu ba ne babba. Babba ka ba mu dama kawai mu bi sawu. Yanzu ga shirgan nan ba kowa, daga mu sai ku sai mata. Babba, wake maganar wasu mata, kawai ka ba mu umarni mu bi su. In dai kwa shanun nan sace su aka sai matsala. Yanzu abin da za a yi bayan musawunsu. Wahoo! 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 Ra'ubaga!
Baka ji motsi? Baka ji motsi dana? Na ji motsi. To mu je ilu. San da mu zagaya. To ilu. To ilu na san ka da aiki. Mu zagaya. Gidan Fulani. A gidan Fulani munafincin su bai buya ba. A gidan Fulani hasabibancin su bai buya ba. Gidan Fulani, gidan Fulani. A gidan Fulani akwai rikici da bai ɓoye ba. Duk da suna da mai horo, bangon mana su bai tsira ba. Wasu garkar su ba 'yanci, a sanya su kan bauta. Gidan Fulani, wayo Allah Fulani. Na rantse ko menene Ilu, a rabi ruwa nake ji. Ko sada, kaga shi nan kusa gashi babu wani rafi kusa. Kaga da sai ka je ka duba mana ka gani. Bari in duba ta nan ilu ba za a rasa ba. To kai maza ka duba, kaga mu wa duk gashi mun gaji. Kana ruwan na bukatar sa nake. To ilu. Bari to ilu. A sauri ka samu mana a ruwan. A gidan Fulani, a gidan Fulani. Zato zunubi ko da ya zama gaskiya. Mu fara rabi, mu ɗau mai kyau, mu bar musu boriya. In ta'addancin su in sun yo, su ce mu kan biya. A gidan Fulani, mu Fulani ne ba mu radiya. Gidan Fulani, gidan Fulani, gidan Fulani. Inna hani in boni inna lillahi ilu. Iro. Cairo. Ka ɗauka shi ka tafi da shi gida. Ka shaida su ta da addu'a zan ci gaba da bin sawu. Shi kenan. Allah ya tsare. Ba mu komawa gida. To ilu, Allah ya tsare. A gidan Fulani munafincin su bai ɓoye ba. A gidan Fulani wannan shine abin da yanzu haka zai yiwu a kashe mana yara, a kore mana shanu, a raunana mu yi magana ashe Fulani ba su da haƙuri. Wallahi bai yiwuwa. Ba zan bar wannan magana ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Mi jaɓata, bin jaɓata ma mi fiyata. Ko ɓe waɗinta fulɓe ha leddi ɗo ni waɗata. Duk kuma ma kirshin nan daga manoma ne. Don haka yanda suke tinkaho da nomansu mu ma haka muke tinkaho da shanunmu tun zamanin kakanninmu. Don haka ba zai taɓa yiwuwa ba mai gida. Haka kawai. Baffa, ta jabu. Wallahi baffa, wallahi ta jabu, wallahi. To wallahi ba zan bari ba. Wallahi mai da ta tafi da jilla hamere. Zan ɗau mummunan mataki. Emeri to Allah yardi wallahi Allah so to walliti ender duniya rundu Allah so to walliti ikon fulbe insha Allah gaskiya malamin sai da yin da kake sai dai to malam Sala uban nazari kuma ya faru
ai kuma ma ya faru. Kamar me Ba ɗaya ƙasar nan yanzu ba zaman lafiya ga tsadar rayuwa ga rikice-rikice na mutane ɗan ta'addan nan wasu garkuwa da mutane. Ko ina yanzu ba ka da ƴancin ka je gona ka yi noma. Ka je gona ka yi noma cikin kwanciyar hankali. Ai lamarin ƙasar nan sai dai addu'a. to malam sallallahu alaihi wa sallam sai da Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan Haru ga garin ne. Ce kai ma ka lallabo gidi. Da alama fa bana da labari fa. Saboda na ga bana za a yi noma cikin kwanciyar hankali. Me yasa haka? Saboda na ga mutanen can sun bar gari. Da mutane kenan. Gidan Fulani mana. A ba gidan Fulani ne suka tafi. Can na gansu da su da shanunsu iya ganin ka. Sun bar gari. Da Allah mu ka ji dan Haru da wani zai. Kai yanzu ko ce maka akai Fulani za su tashi sai ka yadda. Iyaye mutanen da muka tashi mu gansu iyaye da kakanni a wajen. kaji batu kaji batu ban ki ba dai a ce ko rani suka tafi Can na gansu ba ni gano ne ba jiyo ba can na gansu da su da shanunsu iya ganin ka sun bar gari. ban ki ba dai a ce ko rani suka tafi Yau kaji da ɗaya rani suka tafi za ta dawo. So ni dai ni na gansu da idona ni gano ne ba jiyo ba da idona na gansu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mau? Wa alaikum salam. Kawo nan faɗo nan. A'a
Warti. Mi warti? Barde. Na'am. Wannan fa? Wallahi wannan labari ne mai tsayi. Labari ne mai tsayi, abinda za ki kai ta shi ta yi wanka, sai ta shi abin shi sai ta kwanta ta samu ta ya bar shi. To wani da Allah ya kawo ka. Ina jin. Tafiya gajeji da kwana 3 ba ta wa arda daɗi ba da mutanen gari. Zama ke na 'yan murna ba su kisiya da al'adu ba, fada ke dukan juna ba su yarje wa kowa ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani, oh gidan Fulani. Makiyayan suna kuka, manoman suna kuka, basu san jaja a suna ba. Gidan Fulani, iye gidan Fulani, gidan Fulani, oh gidan Fulani. A gidan Fulani munafincin su bai buya ba. A gidan Fulani hatsabibancin su bai buya ba. Gidan Fulani, oh gidan Fulani, a gidan Fulani akwai rikici da bai ɓoye ba. Duk da suna da mai horo, bangon mana su bai tsira ba. Wasu garkar su ba 'yanci, a sanya su kan bauta. Gidan Fulani, wayo Allah Fulani. Na rantse ko menene zan yi a kayanki, kuma na ansa bai zama aibu ba ina soki. In kar ku raba mu, in ba ita ni ba zan saura ba. Allah ya haɗa mu, rabuwar mu da ke bata. Hello everybody, welcome to our channel. Today we are going to reveal the history of the Yoruba people from colonial rule to the present day. Yoruba people are one of the largest and most influential ethnic groups in West Africa, mainly found in southwestern Nigeria, with significant population in Benin, Togo, and diaspora, especially in Brazil, Cuba, and the Caribbean. Their civilization is ancient and highly developed, but this lesson focuses on their journey from the colonial period to modern time. Number 1. Yoruba society before colonial rules. Before the British arrived, Yoruba society was made up of powerful kingdoms such as Ile-Ife, Oyo Empire, Ijebu, Eba, Ondo, and others.
Ile-Ife is regarded as the spiritual home of Yoruba, believed to be the cradle of creation in Yoruba mythology. The Oyo Empire, which reached its peak between the 17th century and early 17th and early 19th centuries, was one of the most sophisticated political systems in Africa. It had a strong cabally, a well-structured government led by the Alafin of Oyo, and a council of chiefs known as the Oyo Messi. Number 2. The coming of the British and the fall of Yoruba kingdoms in their 18,000 centuries. By the early 18th century, internal conflicts, especially between the Oyo Empire and its vassal states, weakened the region. This made it easier for British colonial power to take control. Key events in the 1820s to 1830s, the collapse of Oyo Empire after internal rebellion and external pressure. In the year 1840th century to 1890s, British missionaries and traders arrived, spreading Christianity and Western education. In the year 1893, the British formally annexed many Yoruba territories, including Ibadan and Ijebu after resistance. In the year 19,000, the Yoruba region became part of the British Protectorate of Southern Nigeria. The British introduced new law, forced starvation, and a new system of indirect rule, governing through traditional rulers, but limiting their power. Number 3. Yoruba participation in the nationalist movement. The Yoruba people play a major role in Nigeria's fight for independence, Western education, which had even widely accepted in the region, produced many educated elites. Notable Yoruba figures in colonial and early nationalist politics. 1. Herbert Macaulay, considered the father of Nigerian nationalism. 2. Obafemi Awolowo, founder of the Action Group and one of Nigeria's most influential political thinkers. Number 3. Samuel Ajayi Koda, the first African Anglican bishop and major promoter of Yoruba writing and literacy. During 1940s and 1950s, Yoruba intellectual journalists and politicians were central and challenging British rule and negotiating Nigeria's path to independence. Number 4. Independence and Western region in the year 1960 to 1966. When Nigeria gained independence in 1960, the Yoruba-dominated Western region became one of the most advanced parts of the country. Obafemi Awolowo and his party introduced free primary education, modern healthcare programs, major infrastructure projects, the promotion of Yoruba art, language, and culture. The region became a model in West Africa. However, political rivalry
and controversial in their 1965 election led to crisis in Western region, creating tension that contributed to Nigeria's first military coup in January 1966. Number 5. Civil War era and post-war Nigeria in the 1967 to 1979. Although the Yoruba were not the principal parties in civil war, Yoruba leaders play important role in military and political decision. After the war, Lagos became Nigerians in Yoruba land, federal capital and economic centers. Yoruba intellectual, artists, and musicians like Wole Soyinka, Fela Kuti, and Hubert Ogunde shape African literature, theater, and music. In the year 1979, Nigeria returned to civilian rule. A Yoruba leader, Chief Obafemi Awolowo, contested for the presidency but lost. Number 6. Yoruba people during the military era in the 1983 to 1999. Several Yoruba officers participated in Nigerian military government, including leaders like General Olusegun Obasanjo, who first ruled as military head of state in 1976 to 1979. During the 1990 century, many Yoruba people were at the forefront of the struggle for democracy, especially after the annual June 12, 1993 election, widely believed to have been won by a Yoruba businessman, Chief MKO Abiola. The fight for democracy leads mass protests in Lagos and other Yoruba cities. Arrest and death of MKO Abiola in 1998. Pressure on military to hand over power. Number 7. Fourth Republic and modern Yoruba influence. In 1999 to present, Nigeria returned to democracy in 1999 and Yoruba leaders have continued to play major roles. Key figures. Number 1 is Olusegun Obasanjo, elected president from 1999 to 2007. Then number 2, Bola Ahmed Tinubu, former Lagos governor and major political figure, later elected president of Nigeria in 2023. Wole Soyinka is number 3 person, Nobel Prize winner in the literature 1986, as well as Femi Kuti, King Sunny Ade, and others. Influential global musician. The Yoruba region remain one of the most economically and culturally vibrant part of Nigeria. Modern development. Lagos is the economic capital of Nigeria. Yoruba universities and institutions continue to produce leading professionals. Yoruba Nollywood industry, especially in Oyo, Osun, and Lagos, has grown massively. The people continue to preserve traditional festivals like Osun Osobo, Oyo Festival, and Lojo Festival. Number 8. The Yoruba in diaspora. Due to transatlantic slave trade, millions of Yoruba descendants live in 1. Brazil,
where Yoruba religion influence considerably. 2. Cuba, Santeria regions. 3. USA and Caribbean. These communities preserve Yoruba tradition, language element, and spiritual practice for centuries. Yoruba culture in the 21st century, which is number 9 article. Today, Yoruba culture is global, from music and language to fashion and religions. The Yoruba heritage has spread worldwide. Key cultural element that trip, which is 1. Respect tradition, example, prostrating or kneeling to greet. Number 2, strong festival and ritual. Number 3, rich storytelling, proverb and poetry. Number 4, Yoruba traditional region, which is Ifa, now studied internationally. Strong influence in the Nollywood movie and Afrobeat. Conclusion, which is number 10. From the era of the British colonialists to the modern age, the Yoruba people have remained a strong, resilient, and globally influential ethnic group. They have contributed greatly to Nigeria's independence, democracy, economy, arts, education, and global cultural identity. Their journey reflects A. A deep respect for heritage, B. A commitment to progress, C. A lasting influence across Africa and the world. The story of the Yoruba people is both ancient and modern, a perfect example of how tradition and progress can grow together. Thank you for watching our video. Also, don't forget to subscribe our channel for more videos. Thank you once again. Goodbye. Hello everybody.